Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Ni majira ya saa 7 saa za Afrika Mashariki. Mpenzi mtazamaji wa Mbaje na Hali mchana wa leo, karibu ndani ya taarifa kuu. Leo tukiwa tumekuandalia taarifa kemkem, lakini kama kawaida yetu tupate vidokezo. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Na kwenye taarifa kuu, Seneti yakutana kujadili kung'atuliwa kwa Gavana Kawira Mwangaza. Mwili wa afisa wa polisi wapatikana umetupwa kwenye shamba la majani chai Kirinyaga. Na zaidi ya familia 200 katika eneo la Mororo, kaunti za Tana River na Garissa zimetawanywa na mafuriko baada ya mto Tana kuvunja kingo zake. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Naam, karibu tuandamane hadi tamati. Kumbuka habari hizi zinakujia moja kwa moja kwenye runinga yako ya Lookup kwenye Signet, na kupitia kurasa zetu zote za kijamii utatupata @Lookuptv. Tembelea kurasa hizo, tupe maoni yako kuhusiana na taarifa zetu na vipindi vyetu. Tutasoma baadhi ya jumbe hizo mwishoni mwa taarifa hizi. Tunaanza rasmi. Mimi ni Henry Tende na Kawira. Bunge la Seneti limeanza rasmi shughuli ya kujadili hatma ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza aliyeng'atuliwa kwa mara ya pili na wawakilishi wadi wa kaunti hiyo. Wawakilishi wadi 59 walipiga kura ya kuunga mkono hoja ya kuondolewa kwa Kawira, wakimlaumu gavana huyo kwa matumizi mabaya ya mamlaka. Seneti ina hadi siku 2 kujadili hoja hiyo kabla ya kutoa uamuzi wa kumtimua au kumwokoa. Governor of Meru County, the charges against you as received from the County Assembly of Meru are as follows, and I quote: Charge 1, misappropriation and misuse of county resources. The governor has grossly violated, among others, Articles 10, 73, 201, 226 Clause 5, 227 and 232 of the Constitution, Sections 8, 12, 13, 1, 16, 17 and 35 of the Leadership and Integrity Act 2012, that is the Integrity Act, Sections 55 and 66 of the Public Procurement and Asset Disposal Act 2015, that is the Procurement Act, and Sections 45 subsection 2 and 46 of the Anti-Corruption and Economic Crimes Act, that is the Anti-Corruption Act, by engagement, connivance and or complicity in the following: A, the embezzlement of county funds through the governor's sisters, that is Rose Kinya Gwantai and Miriam Gwantai, brother, that is Kenneth Gwantai Murangiri, brother-in-law, that is Nefat Kinywa, and the nephew to the governor's husband, that is Edwin Mutuma Murangiri, all of whom are from now on collectively referred to as the governor's relatives. That 1, an inchoate audit process was underway, and 2, the matters raised by the assembly were sub judice, the latter frivolous ground being also disingenuous and contrived when viewed against the fact that the governor has already been convicted of contempt of court. The Honorable Kawira Mwangaza, how do you plead to the 7 charges? Guilty or not guilty? Not guilty. That the rigorous standard that must be applied to the removal of a governor in office, let me withdraw that. Let me say, number 1, the standard for removal of a governor in office, taking into account the adjectives used by the drafters of our Constitution, as defined or as interpreted by our Supreme Court, suggests that the process must be rigorous. And I was trying to rationalize it. Why did the lawmaker insist on such a rigorous standard? It must be consistent with the rigors of assuming the office itself, because the process of assuming the office of governor is not mild. Mr. Speaker, sir, distinguished senators, I am aware that there are members sitting in this house who have attempted to vie for office of governor, and they'll bear with me witness
that process is rigorous. Ni Bunge la Seneti likijadili hatma ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza. Mpenzi mtazamaji, tutakuletea habari hiyo mwendo wa saa 1 na mwendo wa saa 3 katika habari zetu za Kimombo. Tukisonga mbele ni kwamba wakazi wa kijiji cha Kaharo, eneo bunge la Ndia, kaunti ya Kirinyaga, wamepigwa na butwaa baada ya kupata mwili wa afisa wa polisi anayekisiwa kuuawa na kutupwa katika shamba la kahawa mita 10 kutoka nyumbani kwake. Akithibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi eneo la Kirinyaga Magharibi Moses Koskei amesema afisa huyo anayefahamika kama Timothy Mwangi mwenye umri wa miaka 42 alikosa kufika kazini kwa muda kabla ya kupatikana akiwa ameuawa. Uchunguzi umeanzishwa kubaini chanzo cha mauaji hayo ya kikatili. Alikuwa amekatakata kichwa, kudungwa na visu na shingo. Alikuwa askari ya bakasi. Lakini sijui kama alikuwa amekuja likizo ama nini, lakini alikuwa hapa tu. Naitwa Patrick Murimi Gasha. Na tumestuka. Hasa mimi nimestuka sana juu sasa mwenye ameuliwa. Tulikuwa na yeye jana, tulikuwa tumeonana mahali. jana jioni. Lakini sasa kitu ya kunishtua ni kwamba leo ndio nilishika ripoti ati ameuliwa na akatupa huko kwa kahawa akiwa amekufa. Hata nimehusunika juu sasa huyo kijana tumelewa na yeye hapa akiwa mdogo na mjua, na sijawahi kusikia kuna kitu mbaya, na ni askari. Naitwa David Karani. Nimestuka kwa shauri ya kuona askari ambaye alikuwa mtu mzuri ameuawa na akatupwa kwenye. Tukisonga mbele, zaidi ya familia 200 katika eneo la Mororo mpakani mwa kaunti za Tana River na Garissa zimetawanywa na mafuriko baada ya mto Tana kuvunja kingo zake kufuatia mvua kubwa inayoshuhudiwa nchini. Aidha, hofu ya maafa imezidi kutanda maeneo hayo iwapo mvua hiyo itaendelea kunyesha, wenyeji wakifanya kila juhudi kuhamia nyanda za juu. Wasiwasi wa kuzuka kwa magonjwa sugu kama vile kipindupindu vile umetanda. Imezibwa na maji, imezingirwa na maji kiasi cha kuwa huwezi kupata services zozote hapo. Kwa hizi ni changamoto ambazo mvua imeleta katika sehemu hii, na kitu ambacho tunaweza kufanya kuanzia leo ni kuweza kuandikisha wale watu ambao wameathirika, na watu wako katika level tofauti. Kuna wale ambao tayari nyumba zao zimeingia maji ambao ni takriban nyumba 50, lakini kuna nyumba zaidi ya 150 ambao tumewaomba watoke sehemu hizi waende sehemu za juu. Maji yalianza jana asubuhi yakitokea na huko nyuma ya choo. Sasa ndio akaanza akapanda, ndio ikaenda ikabomoa nyumba nyingine kule mwisho, ndio ikaanza maji yakaanza kutoka ndani ya nyumba. Takriban watu vijiji, yani nyumba 50 zimeathirika, na watu wa sasa hivi wameondoka, wako kambi ambayo imetengenezwa pale Bula Baraka, kiwanja cha mpira, watu wamewekwa pale. Na tukisonga mbele, gavana wa Siaya James Orengo amewapongeza wahudumu wa afya kwa jamii kwa kuboresha afya kaunti hiyo. Orengo amehoji juhudi za pamoja za wahudumu hao zimesaidia kaunti kunakili upungufu wa magonjwa na maambukizi kutoka 33% hadi 19%. Alizungumza haya katika hafla iliyohudhuriwa na mkewe kiongozi wa Azimio, Mama Aida Odinga, ambaye pia alipongeza serikali ya kaunti kwa kuimarisha shughuli za wahudumu hao. When we went for elections, we said that health is paramount. I want to appreciate the work of the community health promoters. Because of their work, we have made some achievements. For example, in the area of reduction of the disease burden in Siaya,
The community health promoters has enabled us reduce the disease burden from 33% to 19%. Because of you, because malaria is not so easy to deal with, it's a killer. We have what is called regular household registration and visitation. Nobody does it. It is Nyamrerwa who make this visitation. Whether somebody is sick or is not sick, Nyamrerwa still comes to your home to find out how you are doing. We also have skilled birth deliveries. It has risen from 56% to 96%. Caring for people's health. That's the most important thing. As you are reading your speech, I noticed that the rate of child mortality has reduced. The rate of mother to child has also reduced. And the Nyamrerwas, I wish you well. I wish you well. Take care of yourself. Take care of the people under you. That care is actually God-given care. Na tusonge mbele ambapo zaidi ya makanisa 20 kwenye mpaka wa Pokot Magharibi na Turkana yameanza maombi maalum ya amani baada ya visa vya mauaji kuripotiwa kukithiri eneo hilo. Wakiongozwa na aliyekuwa gavana wa Pokot Magharibi John Lonyangapuo, viongozi wa kidini pamoja na mamia ya wakazi kwenye mkutano katika mtaa wa Turkwel wamesema kuwa ukosefu wa usalama ndicho chanzo kikuu cha kuzorota kwa maendeleo eneo hilo. Lonyangapuo aidha ametoa wito kwa magavana wa Pokot Magharibi na Turkana kuungana na kumaliza migogoro miongoni mwa jamii zinazozozana mara kwa mara ili kuleta amani na maendeleo. Na tumekuja hapa kwa ajili ya maombi ya amani. Kwa siku ya leo, kwa sababu ya mwaliko wa huyu former governor wetu profesa, ameweza kutualika kwa huu mkutano na kusimamia gharama ya siku ya leo. Amejaribu kwa kiwango fulani kuleta sisi pamoja, tuwasilishe maombi kwa Mungu kwa ajili ya watu wetu ambao wanawawa ovyo. Sisi ilikosa amani mpaka leo. Ndio maana sisi tumeamua kwamba tusanyike leo mahali hapa, tuite mapastors ndio walete maombi, ndio waombe amani, ndio kuanzia kesho sisi tutaongea mambo ya amani, kuhubiri kuelekea watu wetu ya kijijini huko, kwamba sisi imeamua kuleta amani. Ningeomba tu ya kwamba na nyinyi raia heshimuni viongozi wenu kama vile Biblia inasema, na tutaenda mbali. Kwa haya yote ningeombea safari tumeanzisha ya amani, tutembee nayo twende mbali na mbele. Na habari hiyo ndiyo inayotupeleka kwa mapumziko ya kwanza. Mpenzi mtazamaji, ni fahari yetu kuendelea kukupasha. Usicheze mbali, tunarejea muda usio mrefu na taarifa zaidi. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Welcome to Flamingo Towers. Flamingo Towers is an elegantly designed executive office complex. The building splits seamlessly into 2 wings, retaining 12 levels of Grade A commercial space with flexible interior arrangements and 6 floors of parking accessed by car elevators. Located along Mara Road in Nairobi's Upper Hill area, Flamingo Towers boasts of panoramic scenic views from every office, 24-hour CCTV surveillance systems, fiber optic broadband connectivity, 2 high-speed elevators, MVA power supply with standby generator, and many more modern facilities. The building and its naming rights are up for sale. For more information, contact us on 0727 287 994 or visit our website on www.flamingotowers.com.
Flamingo Towers, a product of Fusion Capital. Fusion Capital, rooted in the African growth story. Umecheza Loto kwa muda gani? Karibu miaka 2 hivi. Miaka 2. Yes. Ushaishinda chochote? Sijaishinda. Naonanga tu watu wakishinda. Na mimi sishindi, na shangaa kwani mimi nacheza namna gani? Lakini vile nilipigwa simu last week atu ndio mshindi, nikashangaa sana, nimefurahi. Ulishinda pesa ngapi? Sijajua ni ngapi. 500,000 Kenya shillings. Wow. Changamka, cheza Loto. Ama umeandikwa? Nimeandikwa. Umeandikwa? Yes. Kwa hivyo itakuwa namna gani sasa na hiyo 500,000? Hiyo 500 nitafanya biashara, naweza fungua hata kaoshi yangu. Ndajenga, ndanunua shamba. Na kwa wale maybe wamecheza Loto, ungependa kuambia nini? Naambia Loto ni ya ukweli. Yes. Waendelee kupambana, watashinda siku moja. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Changamka, cheza Loto. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Karibu kwa awamu ya pili ya taarifa zetu, na asante sana kwa kuendelea kuienzi runinga ya Lookup. Tukisonga mbele ni kwamba waziri mwandamizi aliyepia waziri wa masuala ya kigeni Musalia Mudavadi amewahimiza wanachama wa kikosi cha wanadiplomasia wanaofanya kazi nchini Kenya kuungana na jumuiya ya wajasiriamali wachanga wanaojishughulisha na biashara za kuagiza na kuuza kutoka nje. Alisisitiza kuwa ushirikiano huo utakuwa na athari kubwa katika ukuaji wa uchumi duniani. Kenya aspires to strengthen its economic diplomacy in order to increase economic opportunities for our people. We are delighted to be a pilot nation for the Africa Continental Free Trade Agreement, the world's largest free trade zone with a population of 1.2 billion people and a GDP of $3 trillion. Kenya has greatly invested in her bilateral relationships and partnerships. Our bilateral relations are founded on historical ties, strong friendships, common values, and a shared desire for socio-economic progress. I can assure you that we all value all of our bilateral relationships and are eager to further strengthen ties with partners from Africa, Asia and Australasia, Europe, the Americas and Latin America, and the Middle East. I want to assure you that the Ministry will continue to engage with members of the Diplomatic Corps on a regular basis, cognizant of the fact that an open channel of communication and regular exchanges of ideas are crucial to creating trust amongst friends. Indeed, Kenya is fortunate to host a large and truly cosmopolitan diplomatic community. Na tusonge mbele ambapo wakazi wa Nandi wamemtaka waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen kuomba msamaha kwa madai ya kuwadhalilisha viongozi wa eneo hilo. Wakazi wa kaunti ya Nandi wamemsuta waziri Murkomen kuhusu matamshi yake ya kudhalilisha viongozi wa kaunti hiyo. Aidha, wamemtaka kuheshimu viongozi wa kaunti waliopewa mamlaka na wananchi wa Nandi. Tumekuja hapa kukataa maneno ya Murkomen aliyosema juzi hapo Mosoriot, kutusi viongozi wetu na kuambia kama hamkusoma ama hamkufanya, mlienda university lakini haiwasaidii. Tumekuja hapa kusema tumekataa hiyo maneno. Tumekuja hapa kusema ya kwamba maendeleo atuombi, maendeleo tunapewa kama voters. Tulipiga kura na tulipiga mapema sana saa 12 na hatukujua tunaenda kuomba hatukujua tunaenda kuomba maendeleo ikuje Nandi. Tunajua tunapewa kama share ya Nandi. Kama share tulifika kura kwa sababu tulikuwa najua tunapata share yetu.
Kwa hivyo tunamwambia Murkomen, tumepea siku 7 aombe msamaha wa viongozi hao wawili na viongozi na voters wa Nandi. We wish to condemn with the strongest terms possible the recent demeaning an attack on our local leadership by one CS Kuchumba Murkomen. The remarks were so regrettable to an extent that we didn't know that the allocations are based on some sidelines and evening discussions. It was to our shock that Murkomen could suggest in a full clear of camera that there is some sideline meetings that usually happen in the evening in order for him to allocate some funds. It was regrettable again that Mheshimiwa Murkomen could go further to even suggest that Nandi County could not qualify to such amount because most of their leaders could not turn up during such odd hour meetings. We wish to remind him that Mheshimiwa RUTO was so categorical during his campaign period that Nandi is one of the key pillars in his leadership based on the votes that are mounted in his main vote. Murkomen should be aware. Tuingie kaunti ya Kakamega ambapo washukiwa 3 wa wezi wa kuku eneo la Shinyalu kaunti ya Kakamega wametiwa mbaroni wakisafirisha kuku 16 na mbuzi 5 huku mmoja wao akifanikiwa kutoweka. Wakazi eneo hilo wanasema kuwa kuku 4 sasa wanatumiwa kama ushahidi, 2 zikifa, na kutoa wito kwa polisi kuwafuata zaidi, wakisema kuwa si mara ya kwanza wizi huo kutokea eneo hilo. Wakaiba kuku ambazo zilikuwa ndani, kuku 40. Hizo kuku ni za kutaga mayai, ni layers tu. Na walipobeba zote tuligundua asubuhi ndio zimeibiwa. Ni mara ya kwanza waweze kuiba kuku, lakini kuiba mambo mengine si mara ya kwanza. Wiki kabla hiyo walikuwa wameiba mabati na mlango. Mabati 8 na mlango 1. Nilipata ripoti kwamba kuku zilishikwa na vitu vingine kushikwa kama mbuzi hapa Iresi. Tulipata message kutoka kwa MCA. Serikali watie bidii kwa maana sisi wenyewe tumejaribu vile tunaweza, hata tumeweka kamera, tumeweka security light, lakini wizi wa hapa yaonekana ni watu ambao ni wanaojehuri sana na ni watu ambao wamejihami, hata wanaweza kuumiza mtu. Kwa maana wakati vile walibomoa mlango na kuvunja, kama wangepata mimi ama kijana yangu, maana hata wangemtoa uhai. Sasa mmoja alikuwa kwa hiyo tukutuku aliponyoka, hao walijaribu kupiga risasi wakaponyoka, wakashikwa watu 4. Ni wakashikwa watu 3. Wale wako kwa seli saa hii. Mbuzi zimeshikwa 5 na kuku kashi 16. Kuku 2 zimekufa, zile zingali hai saa hii ni 4 ziko hapo police station ya Kayaka. Alafu kuna mtu fulani anachinja mbuzi za wisi huko. Na last month tarehe 24 area yangu Iresi. Naam, tusonge mbele ambapo kamishna wa eneo la Kaskazini Mashariki John Otieno ametoa wito kwa serikali ya kitaifa kuvumbua mbinu za kiteknolojia ibuka kuwakabili magaidi, hasa wanamgambo wa Al-Shabaab, akitaja kuwa magaidi hao hutumia itikadi za kijasusi, hivyo kuangaisha wananchi. Amesema anataka uchunguzi wa kina ufanyike ili magaidi hao wachukuliwe hatua kali. This is an area that is very important to us, considering that especially the 3 counties of Garissa, of northeastern, actually bordering Somalia, where we have had a lot of challenges coming from across, and also our neighbor here, Lamu County. The AS have changed their strategies of engagement.
Karibu sasa tudunde viwanjani. Timu ya Shabana FC imemtimua mkufunzi Sami Okoth baada ya kuandikisha matokeo duni. Aidha, timu hiyo imempa naibu mkufunzi Oscar Kambona kuwa kaimu mkufunzi. Shabana hadi sasa wanashikilia nafasi ya mwisho kwa alama 7 katika jedwali la ligi kuu nchini FKFPL. Zindua rasmi mashindano ya Chapadimba katika mkoa wa Bonde la Ufa. Aidha, mashindano hayo yameratibiwa kusakatwa kuanzia Jumamosi tarehe 11 mwezi huu. Mashindano haya yanalenga kukuza vipaji vya vijana chipukizi na kuwapa wakufunzi zaidi ya 250 nafasi ya kupata mafunzo zaidi. Our finals are going to be held at Nakuru ASK Showground on Saturday and Sunday, 11th and 12th, 2023. We expect a number of 8 teams to participate, and out of these teams, we expect to have our grand winner walk with a grand prize of 250,000, the team. The second runners team are going to go home with 150,000, and we are going to have individual prizes for individual players coming up from different segments of best player, best striker, where they are going to go home with 30,000 Kenya shillings per person. Nakuru has seen the highest number of registration for this season, with 115 teams registering to participate in this competition. One of the items that we've picked, the introduction of county rewards, where we are rewarding the top teams at the county level, has also spurred teams to continue wishing to participate, because there was reward from the grassroots stages up to now, where we are now at the grand finale with 8 teams participating on Saturday and Sunday at Nakuru ASK Show. Kwa habari hizo za spoti hatuna la ziada ila kukamilisha habari zetu mchana wa leo. Mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kuungana nasi. Tunakutakia mchana mwema. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi.